The Lost Lesson, Alphonse Daudet. இந்த கதை பிரான்ஸ் ப்ரூஷியன் வார் பற்றியது. பிரான்ஸ் பிஸ்மார்க்னு ஒருத்தரால் ஆளப்பட்டது. ப்ரூஷியா 3 நாடுகள், இப்போ உள்ள 3 நாடுகள் சேர்ந்தது. ஜெர்மனி, போலாந்து அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கொஞ்சம் ஆஸ்திரியாவின் பகுதி. This lesson is set in the days of France-Prussian War. France was ruled by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. இந்த கதையில என்னாச்சுன்னா, ப்ரூஷியன்ஸ் பிரெஞ்சை தோக்கடிச்சிட்டாங்க. அந்த 3 நாடுகள் சேர்ந்தது. 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அல்சாஸ், லொரைன் ப்ரூஷியன்ஸோட கையில வந்துருச்சு. அதனால தோக்கடிச்சவங்க இடமும் வேணும்னு நினைக்கல. இந்த லாங்குவேஜ், கல்ச்சர் எல்லாத்தையும் டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. ஜெர்மன் லாங்குவேஜை பரப்பணும்னு நினைச்சாங்க. அதனால பிரான்சின் அடையாளத்தை கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைச்சாங்க. ஸோ இந்த பாடம் ஸ்கூல் லைஃப் எப்படி பாதிச்சிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கதை. The Prussians defeated the French and the districts of Alsace and Lorraine fell into the hands of Prussians. The oppressors not only wanted the territory but dominated over the language and culture of the Germans, thus to take away their identity. Read the lesson to find out what impact this had on life at school. நமக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் ஒன்றும் புதுசு இல்லை. நம்மளை ஆண்டது இங்கிலீஷ்காரங்க கையில் நம்ம ஒரு 200-250 வருஷம் இருந்தோம். அப்போ இங்கிலீஷ் பல வகையிலையும் லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எல்லாம் புஷ் பண்ணாங்க. ஸோ நமக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். We know the situation very well. When the English started to rule us, they tried to push their language in many ways. This one is such a story. So what happens is the Prussians try to spread their language, culture into France. And this story is about what happened at school because of this. நாம கதைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ரெக்வெஸ்ட். Please subscribe, press the notification button, encourage us, help us. Thank you very much. இந்த கதையை எழுதினவர் அவரோட ஸ்கூல் லைஃப் எழுதுறார். ஓகே, காலையில ஸ்கூலுக்கு அன்னைக்கு காலையில லேட்டா போறாரு. அவர் பயந்துகிட்டே போறாரு. ஏன்னா மிஸ்டர் ஹமீல்னு ஒருத்தர் ஸ்ட்ரிக்ட், திட்டிடுவாரு. அப்புறம் இன்னைக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு, பார்ட்டிசிபிள்ஸ்ல நான் கொஸ்டின் கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இவர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டாரு, எனக்கு ஒண்ணுமே முதல் வார்த்தையில ஒண்ணுமே தெரியாது. நான் அதனால யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கு பேசாம நம்ம ஸ்கூலை கட்டடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamil had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. அன்னைக்கு நாள் ரொம்ப வெளிச்சமா இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹாட்டா இல்லை, ரொம்ப கோல்டா இல்லை. வெதர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பறவைகள்லாம் கத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ அந்த புல்வெளிகள் பக்கத்துல மரம் வெட்டுற மில்லில் ப்ரூஷியன் சோல்ஜர்ஸ் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் ஓகே, இதை அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு வேகமா போனேன். It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போற வழியில டவுன் ஹால் வழியா தான் நான் பாஸ் பண்ணேன். அங்க நிறைய கூட்டெல்லாம் கூடி இருந்துச்சு. புல்லட்டின் போர்ட் முன்னாடி நியூஸ் எல்லாம் ஒட்டுறது இடத்துக்கு முன்னாடி 2 வருஷங்களா எங்களுக்கு பேட் நியூஸ் தான் வருது. நாங்க போர் தோத்துக்கிட்டு இருக்கோம், அப்புறம் ஆபீசரோட உத்தரவு என்னது. அப்புறம் நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன், நிக்கல, என்ன மேட்டர் இருக்கும் இப்போ அப்படின்ட்டு. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years,
our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? நான் அதை பார்த்துட்டு வேக வேகமாக போகணும் ஸ்கூலுக்கு நடந்து போனேன். அப்போ பட்டறையில் வேலை பார்க்குற அந்த பிளாக் ஸ்மித் வாஷ்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவரோட அப்ரெண்டிஸோட நின்று வாசிக்கிட்டு இருந்தாரு. அவர் என்னை கத்தி கூப்பிட்டாரு, ரொம்ப வேகமாலாம் போகாத பப், நீ வந்து சீக்கிரம் ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரம் போயிடுவ அப்படின்ட்டாரு. அதாவது கிண்டலாக தான் பப்புன்னு சொல்றாரு. பப்பு தான் இது வரைக்கும் ஒரு நேம் மாதிரி சொல்றாங்க, ஆனால் அவரோட நேமான்னு தெரியல. ஓகே. தென் as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watcher was there with his apprentice, reading the bulletin. Called after me, "Don't go fast, bub. You will get to your school in plenty of time." நான் நினைச்சேன் இவன் என்னை கிண்டல் தான் பண்றான்னு நினைச்சேன். ஆனால் நான் வந்து மிஸ்டர் ஹமீலோட அந்த சின்ன கார்டனுக்கு போய் சேரும்போது மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே போனேன். யூஸ்வலா ஸ்கூல் வந்து தொடங்கும் போது அங்க நிறைய சத்தம் கேட்கும், நிறைய பேரை பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரீட்ல. அப்புறம் பசங்க வந்து டெஸ்கை ஓப்பன் பண்றதும் க்ளோஸ் பண்ற சவுண்டு கேட்கும், பாடத்தை வந்து திருப்பி ரிப்பீட் பண்ற சவுண்டு கேட்கும், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு. டீச்சர் வந்து ஸ்கேலால வந்து டெஸ்கை தட்டுற சவுண்டு கேட்கும். I thought he was making fun of me, and I reached Mr. Hamil's little garden all out of breath. Usually, when the school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, the lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. ஆனால் இன்னைக்கு ரொம்ப அமைதியாயிடுச்சு. நான் வந்து எல்லாரும் கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க கிளாஸ்ல, நம்ம அப்படி யாருமே கண்டு காணாம உள்ள போயிடலாம், நம்ம போய் இடத்துல உட்காந்துடலாம் யாரும் பார்க்கறதுக்கு மாதிரி நினைச்சேன். ஆனா அன்னைக்கு சண்டே மார்னிங் மாதிரி எல்லாம் அப்படி குவைட்டா இருந்துச்சு. ஜன்னல் வழியா பார்த்தேன். அப்படி வரும்போது என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் அவங்கவுங்க இடத்துல கரெக்டா உட்காந்துருக்காங்க. மிஸ்டர் ஹமீல் வந்து அவரு கிளாஸ்ல நடந்துகிட்டு இருக்காப்புல, டீச்சர் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸ்கேலை வச்சுக்கிட்டு. பயமா இருக்கு, அந்த ஸ்கேலே ரொம்ப பயமுறுத்துறது. உடனே நான் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, டோரை ஓபன் பண்ணணும், எல்லாரும் முன்னாடியும் நான் உள்ள போகணும். ஐயோ, நான் நினைச்சாலே பயமா இருக்கு. ஆனா நான் சிரிச்சுக்கிட்டே உள்ள போகணும். But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and Mr. M. Hamil walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. செத்தாண்டா சிவனாண்டின்னு நான் உள்ள போனேன். ஆனா ஒண்ணுமே நடக்கல. ஹமீல் வந்து அவர் வந்து என்னை பார்த்துட்டு ரொம்ப பாசமா, போங்க உங்களோட இடத்துக்கு போங்க லிட்டில் பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிரான்ஸ் தான் இப்போ கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறோட பேரு. அவர் வந்து சொன்னாரு, ஓ நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் லெசன் தொடங்குறதா இருந்தோம், சரி உட்காருங்க அப்படின்னாங்க. நானும் ரொம்ப ஜாலியா குதிச்சுக்கிட்டே என்னோட பெஞ்ச்ல போய் உட்கார்ந்தேன். அப்பா அப்படின்னு என்னோட பயம் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். டீச்சரை பார்த்தேன், என்ன வித்தியாசமா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அழகான கிரீன் கோட்டை வந்து போட்டுட்டு, வேலைப்பாடு மிகுந்த ஒரு ஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு, பிளாக் சில்க் கேப்பையும் போட்டுக்கிட்டு, எம்ப்ராய்டரி மிகுந்த இந்த ஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. இதை வந்து இவர் வந்து போட மாட்டார, எப்பவும் இன்ஸ்பெக்ஷன் இல்லைன்னா ப்ரைஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும் அந்த டைம்ல தானே இதை போடுவாரு. But nothing happened. M. Hamil saw me and said very kindly, "Go up to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap,
all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. அது போக அன்னைக்கு ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா அமைதியா இருந்துச்சு. ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்னன்னா, பின்னாடி பெஞ்ச்ல வந்து என்னைக்கு எம்டியா இருக்கும், இன்னைக்கு என்னன்னா கிராமத்து மக்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க. எங்களை மாதிரியே ஓல்டு ஹவுசர் தன்னோட தொப்பியை போட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு. தொப்பி வந்து ஜாக் ஸ்பேரோ தொப்பி மாதிரி இருக்கு, பைலட் படத்துல வருவார் இல்லையா. அப்புறம் முன்னாள் மேயர் இருக்காங்க, முன்னாள் போஸ்ட் மாஸ்டர் அங்க இருக்காங்க, இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எல்லாரும் ரொம்ப அமைதியா இருக்காங்க, ரொம்ப சோகமா இருக்காங்க. ஹவுசர் வந்து ரொம்ப ஒரு பழைய புத்தகம், மேபி பைபிளா இருக்கலாம், அதை ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. தன்னோட தம்மை வந்து அந்த புக் மேல வச்சு, அந்த எட்ஜான புக்ல உள்ள எட்ஜ்ல வச்சிருக்காரு. வச்சுட்டு அதை வந்து கால் முட்டில வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அவரோட கண்ணாடி வந்து அந்த புக் மேல இருக்கு, அந்த பேஜ் மேல இருக்கு. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hausa with his three-cornered hats, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hausa had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. சரி, என்னடா நடக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம் சார் வந்து ஹமீல் அவர் வந்து சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு அதே மாதிரி சோகமா இருக்காப்புல, ஜென்டிலா பேசுறாப்புல, ஜென்டிலா எப்பவும் பேசுவாங்களே அந்த மாதிரி பேசுறாங்க. பசங்களே, இதுதான் என்னோட கடைசி பாடம். ஆர்டர் வந்து வந்துருச்சு பெர்லின்ல இருந்து. இனிமே நீங்க ஜெர்மன் தான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஸ்கூல்ல, அல்சேசே லொரைன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல. நியூ மாஸ்டர் நாளைக்கு வராங்க. இதுதான் உங்க கடைசி பிரெஞ்சு லெசன், அதனால நீங்க ரொம்ப அட்டென்டிவா இருக்கணும். இது சொன்ன உடனே எனக்கு இடி விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னதான் சாரை பார்த்து பயப்பட்டாலும் சார் வந்து கடைசி லெசன் அப்படி சொல்லும் போது பசங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சோகம் இருக்கிறது நியாயம் தானே. While I was wondering about it all, Hamil mounted on his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words to me. Thank you very much, and we will meet in part 2. So don't forget to subscribe, press the notification button. See you, take care, bye.